El cuerpo humano posee una capacidad asombrosa para comunicarse, aunque a menudo sus mensajes más urgentes se transmiten en el más absoluto de los silencios. En la rutina diaria de cualquier gente común atribuir la pesadez al caminar, un sutil carraspeo nocturno o esa extraña fatiga tras volver del mercado al simple y inevitable paso de los años. Existe una tendencia generalizada a normalizar la pérdida de vitalidad, asumiendo que los achaques forman parte del documento de identidad. Sin embargo, la medicina cardiovascular demuestra que el músculo cardíaco no se debilita de golpe, ni avisa siempre con un dolor fulminante en el pecho. La realidad es que prefiere enviar pequeñas señales de socorro, sutiles alteraciones cotidianas que la mayoría de las personas pasa por alto cada día, confundiéndolas con el cansancio común o una mala digestión. Entender lo que ocurre dentro del organismo se vuelve crucial al cruzar la barrera de los 60 años. Este contenido analiza bajo la estricta evidencia de estudios clínicos revisados, y los portes de la Sociedad Española de Cardiología, y sus 7 signos clínicos descritos pero determinantes que revelan un debilitamiento del corazón. No se trata de generar una alarma innecesaria, sino de poner luz sobre una información médica vital que raras veces llega al gran público de forma clara. Señal 1. La fatiga desproporcionada tras esfuerzos cotidianos. El cansancio que no se cura durmiendo. Cuando el sistema cardiovascular comienza a perder su eficiencia óptima, disminuyendo la capacidad de bombeo o alterando la elasticidad de las arterias que nutren el músculo cerebro, el organismo activa un mecanismo de supervivencia inmediato. Al reducirse el volumen de sangre rica en oxígeno que circula por el cuerpo, el cerebro prioriza de forma drástica el riego hacia los órganos vitales y restringe el flujo destinado a los músculos periféricos. A nivel celular, esta escasez de oxígeno altera el metabolismo, cronificando un estado de agotamiento profundo y pesadez extrema. No se trata de una simple falta de energía física. Científicamente, este letargo es un reflejo directo de la resistencia vascular y de una sutil inflamación sistémica. Música, dos factores que elevan la presión arterial nocturna y multiplican el riesgo de que se forme un coágulo, interrumpiendo el flujo sanguíneo cerebral mientras dormimos. Los datos clínicos en el ámbito de la salud pública española son contundentes. Música, más del 42% de los adultos mayores que terminan sufriendo un episodio cardiovascular adverso habían experimentado una fatiga inusual y prolongada durante los meses previos. Música, una señal crítica que el 80% de ellos consideró un efecto normal del envejecimiento o de los cambios de música estación. Para ilustrar este escenario con total claridad, conviene observar un caso muy cercano. Pensemos por un momento en alguien como Joan Manuel Serrat, una figura querida por todos que en su vida cotidiana de jubilación activa decidiera de pronto reducir drásticamente sus pesos o sus momentos de lectura, argumentando que se siente completamente exhausto. Alguien que tras realizar una actividad tan sencilla como ordenar unos discos en el salón o caminar 100 metros, necesitará sentarse de inmediato con una sensación de pesadez, música, piernas. Su entorno podría pensar que es un simple cansancio por la edad, pero en realidad sería su sistema circulatorio emisión de una advertencia crucial sobre la falta de oxigenación celular en el cerebro. La recomendación práctica para approachar tu salud es aprender a evaluar tu fatiga basal. Si actividades cotidianas que música dominabas con facilidad, adheis unos meses hoy te obligan a detener o te provocan un sueño pesado que no música se alivia tras dormir 8 horas, es momento de
Actuar con prevención. Si nodus que est cansancio persiste de manera inexplicable por más de 10 días. Ti animo a pulsar el botón de mi. Gusta si encuentras útil esta advertencia. Vaya consulta con tu médico de cabecera para revisar tu salud cardiovascular. Señal 2. Música, el aumento de peso, inexplicable, y los tobillos hinchados al final del día. El aparato circulatorio funciona como una compleja red de distribución donde la eficiencia de cada retorno es vital para el equilibrio de todo el organismo. Cuando el músculo cardíaco experimenta una pérdida paulatina difusa, especialmente en el ventrículo derecho, su capacidad para seccionar y propulsar la sangre divulta desde las extremidades inferiores disminuye de forma drástica. Por pura gravedad, la sangre comienza a ralentizarse en las venas de las piernas, provocando un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos más pequeños. Música, como consecuencia de este fenómeno físico, el plasma se filtra a través de las paredes capilares y se deposita en los tejidos circundantes, un proceso conocido médicamente como edema periférico. Al mismo tiempo, los riñones, al recibir un flujo sanguíneo reducido, interpretan erróneamente que el cuerpo sufre una deshidratación, activando un sistema hormonal que recibe sodio y agua, lo que altera la báscula de manera repentina. Las investigaciones clínicas dentro del panorama sanitario europeo revelan que un incremento súbito de más de 2 kg en menos de una semana en personas mayores no responde a una acumulación de grasa o tejido muscular. En el 85% de los casos evaluados en atención primaria, este cambio drástico es el reflejo directo de una acumulación interna de líquidos provocada por una ineficiencia en la función de bomeo o un fallo en el filtrado renal, derivado de la propia debilidad cardiovascular. Para visualizar el impacto de este síntoma en la vida diaria, resulta muy útil observar una situación cotidiana. Imaginemos a una figura tan emblemática de nuestra cultura como Concha Velasco música en su rutina de descanso diaria. Una mucha vital que al retirar los zapatos al final de la tarde descubrí era con sorpresa una marca profunda y hundida en la piel provocada por el elástico de los medias o que notara sus tobillos, inusualmente rígidos y ensanchados. Su entorno inmediato podría pensar que se trata de un simple cansancio postural tras una jornada de actividad o del efecto del calor estival en las venas. Sin embargo, es aumento de volumen sumado a una ganancia de peso inexplicable en cuestión de días sería la evidencia clara de que su corazón necesita un soporte adicional para movilizar los fluidos corporales de manera eficaz. La mejor estrategia preventiva para monitorizar este música aspecto consiste en realizar la prueba de presión digital cada noche. Consiste en presionar firmemente con el dedo pulgar la zona interior del tobillo durante 5 segundos. Si la piel tarda en recuperar su forma original dejando un pequeño hoyuelo visible, el cuerpo está reteniendo líquidos de forma indebida. Es fundamental vigilar el consumo de sal oculta en alimentos procesados y mantener las piernas elevadas durante los momentos de lectura o descanso. Si observas que esta hinchazón se vuelve persistente o que tus zapatos habituales ya no te entran con facilidad, te sugiero pulsar el botón de mi gusta para apoyar la difusión de este contenido. Salud y planificar una visita con tu especialista para evaluar tu circulación. Señal 3. La necesidad de usar más almohadas para dormir o la tos nocturna. El descanso nocturno representa el termómetro más preciso para evaluar la salud cardiovascular oculta, ya que la postura horizontal somete al organismo a una redistribución de fluidos única. Cuando el ventrículo es
Cuidado del corazón experimenta una pérdida difusa y de capacidad música elástica. Su función de bomeo se ralentiza notablemente durante las horas de sueño. El tumbarse por completo en la cama, los líquidos que durante el día se acumulaban en las piernas debido a la gravedad regresan bruscamente al torrente sanguíneo circulante. Como el músculo cardíaco debilitado es incapaz de gestionar, música, este volumen extra de sangre con la rapidez necesaria, el plasma se estanca en los vasos sanguíneos que irrigan los pulmones, provocando una congestión pulmonar subclínica. El cuerpo, en un intento refugio por despejar las vías respiratorias y oxígeno, no música las células de manera eficiente, activa un carraspeo persistente o genera una sensación sutil de ahogo que obliga a la persona a incorporarse para poder respirar. Los datos de los servicios de cardiología en España, música, indican que añadir 2 o más almohadas para elevar el torso por la noche es un indicador clásico de Disney a posicional. Sin embargo, más del 50% de las personas mayores de 60 años atribuyen erróneamente este malestato nocturno a un simple reflujo gástrico, a los cambios de temperatura de la habitación, música o una bronquitis crónica mal curada, retrasando un diagnóstico cardiovascular que resulta crucial en sus etapas iniciales. Para comprender cómo se manifiesta este fenómeno en el entorno cotidiano, resulta sumamente ilustrativo observar una situación realista. Pensemos en una figura tan respetada de la cultura en la televisión española, música como Meixas Prat en su ámbito más privado. Imaginemos que este comunicador comenzara a sufrir una tos seca, música y inexplicable cada vez que apaga la luz para descansar, viéndose obligado a interrumpir su sueño para colocar varios collares. Detrás de su espalda está quedar prácticamente sentado. Su entorno podría suponer que es el desgaste lógico de la voz tras décadas de trabajo o una leve alergia al polvo del colchón. Sin embargo, esa necesidad imperiosa de ganar altura para conciliar el sueño sería la señal inequívoca de que su sistema circulatorio está bajo presión y necesita un apoyo especializado para movilizar los fluidos corporales adecuadamente. La recomendación práctica para proteger tu bienestar es prestar atención a la calidad de tu respiración al acostar. Música si notas que respiras con más alivio al elevar la cabecera de la cama, o si te despiertas con una opresión leve en el pecho que desaparece al sentarte al borde del colchón, es fundamental que no lo ignores. Intenta cenar de manera ligeira al menos 3 horas antes de dormir para reducir la presión abdominal. Si te ha parecido útil descubrir la relación entre la postura al dormir y la fuerza de tu corazón, te sugiero que le des un me gusta a este contenido para ayudarnos a defender la salud preventiva. Y no dudes en consultar con tu médico de familia para realizar una revisión exhaustiva de tu función cardiopulmonar. Señal 4. Meros súbitos, síncopas leves o una constante niebla mental. El cerebro es un órgano de una exigencia metabólica extraordinaria, requiriendo aproximadamente el 20% del oxígeno total del cuerpo para mantener sus funciones cognitivas en perfecto estado. Cuando el músculo cardíaco sufre un debilitamiento